Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Miss Santi, and now I will explain you about form. What is form? Form is a document, both printed or electronic, with blank spaces in which we can fill in information. Jadi form itu dokumen bisa berupa cetakan atau bisa juga elektronik, di mana di situ kita harus mengisikan beberapa informasi. In Indonesian language, form is formulir. Okay, there are some types of form, but we will learn 1, 2, 3, 4, 5 only. The first one is registration form, then order form, and then reservation form, deposit slip, then the last is withdrawal slip. Let's start from the first one, registration form, formulir pendaftaran. Registration form is a form which holds the information of the person who wants to register to join the event. It is usually used when joining an event, organization, or club. Jadi registration form itu formulir yang digunakan untuk orang yang ingin register, mendaftar untuk mengikuti event, suatu kegiatan, atau bisa juga organization, organisasi atau club. Okay, look at the example. This is the example of registration form. Ada contoh formulir pendaftaran dari Marvel Senior High School. Basketball club registration form, formulir pendaftaran basketball club ya. Some information that you should fill in, informasi yang harus diisi di situ sederhana, simple, ada full name, nickname, class, student number, address, hobby, and then signature, tanda tangan yang terakhir. The next example is English Language Teaching Center, Monsora University. Ini contoh form registration form untuk mengikuti kelas bahasa Inggris. Yang harus diisi ini ada full name, then date of birth, parcel address, email address, phone, and then if still student, you should fill where do you study. Kalau masih murid ya ditulis di situ masih belajar di mana, fakultas apa, kampusnya mana. Kalau sudah bekerja di situ ada jobnya apa, pekerjaannya apa, then place of work, tempat kerjanya mana. Okay, let's move to the next form. Yang kedua itu ada order form. What is order form? Order form is a commercial document which is filled in by customers. Jadi kalau order form itu commercial document, dokumen komersil yang diisi oleh customer and used to order goods from a company, dan digunakan untuk memesan barang dari suatu perusahaan. Namanya order form, formulir pemesanan. This form contains the company name, client's information, types, quantities, and agreed prices of products order. Isinya ada jelas company name-nya ya, nama perusahaannya, lalu ada informasi kliennya. Types, quantities itu detail tentang goods-nya, barang-barangnya yang ingin di order. Ini contohnya example of order form. Ada Alexandria Bookstore order form. Contoh formulir pemesanan dari toko buku Alexandria, ada name, address, phone number, dan book order. Karena book berarti detailnya ada title, judulnya ada author, ada pengarangnya juga di situ disebutkan. Lalu payment, cash or non-cash. Kalau non-cash detailnya ditulis mau by transfer or by bisa juga menggunakan uang digital money juga bisa disebutkan di situ. Yang terakhir ada date and signature. Ini contoh lain dari order form. Kalau ini dari toko yang menjual barang-barang seperti knife, ada scissors itu ya. Sama paling atas jelas ada the name of company dan detail order detailnya di situ disebutkan. Okay, next reservation form. Formulir pemesanan.
Reservation form is a form which is filled in when booking or reserving something. It can be a hotel room, entertainment tickets, transportation, etc. The form is used to book or reserve it to be used later. Namanya juga formulir reservasi ya. Maksudnya pemesanan yang dipesan dulu lalu digunakan kemudian, bukan saat itu juga. Namanya reservation form. Contohnya tadi ada untuk hotel room, ada untuk entertainment ticket, seperti tiket konser tiket, dan tiket nonton film itu juga bisa. Lalu ada transportation seperti flight ticket, tiket penerbangan, bus, train. Itu kita menggunakan reservation form. This form contains the client's information, a number of things or places booked, and the date and time of when it's used. Jadi isinya jelas ya, informasi dari kliennya, lalu apa saja yang dipesan, tanggalnya, kapan digunakan. Itu ya poin utamanya, the main point of reservation form. Then some reservation forms requires down payment as a reservation deal. Beberapa reservasi, formulir reservasi itu kadang-kadang juga minta down payment, uang muka sebagai agreementnya as a reservation deal. This is the example of reservation form. Contohnya ini ada Semesta Hotel, guest reservation form. Yang harus diisi ada name, ada address, phone number, check-in date, tanggal dia masuk, tanggal dia keluar, check-out date. Ada room type, tipe ruangannya, ada room number, nomornya, facility, fasilitas kamarnya. Ada additional facility. Kalau misalkan minta fasilitas tambahan di situ, contohnya dia minta car and driver. Lalu paymentnya dijelaskan dulu, per nightnya berapa, taxnya berapa, pajaknya berapa, additional payment, tambahan pembayarannya berapa, lalu totalnya berapa. Terus yang terakhir ada paling bawah itu signature dari resepsionis sama case-nya yang mesan kamarnya. Yang ini sama contoh reservation form. Kalau yang ini dari Premier Tours Global, jadi memesan paket tour. Karena paket tour berarti tour ada tour name-nya, ada tour date, dan personal information, informasi pribadi, ada name, address, city, and so on. Okay, then deposit slip. Deposit slip is a piece of paper which is filled in by a client before depositing cash into an account. Deposit slip itu adalah form yang diisi sebelum menabung uang di bank. Itu namanya deposit slip. The slip is generally used in a bank and building society. The slip is used as a proof of depositing money. This slip contains the date of depositing, the client's name, the client's account number, the amount of money deposited, and the client's signature. Jadi isinya itu ada namanya otomatis ya, client's name, ada date, tanggal, ada account number, rekeningnya, nomor rekening, amount of money, jumlah uangnya, yang terakhir ada signature, tanda tangannya. Okay, this is the example of deposit slip. Ada date, name, account number, cash check, subtotal, less cash, and total. Okay, the last one is withdrawal slip. Withdrawal slip is a piece of paper which is filled in by a client before withdrawing cash from an account. Kalau tadi deposit untuk menabung, kalau withdrawal untuk menarik uang. The slip is generally used in a bank or building society. The slip is used as a proof of withdrawal. This slip contains the date of withdrawal, the client's name, the client's account number, the client's signature, and the amount of withdrawal. Isinya hampir sama detailnya dengan tadi, hanya ini untuk menarik uang. Okay, this is the example of withdrawal slip.
Detailnya di situ ada date, name, amount, signature, then account number. Okay, that's all about form. Then if you have any question, you can ask me. Thank you for the attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a nice day. Bye.